So first, today you remember few things, or maybe the 8 things in a series. Перше запам'ятати, можливо, 6 або 8 речей, на яких ми зупинимось. First is the world outside of people, of objects, of events and situation. Перше – це зовнішній світ, який складається з людей, ситуацій і об'єктів. Second is attachment and detachment with the world outside. Друге – це прив'язки і відв'язки з цим зовнішнім світом. Third is the desire. Третє – це бажання. Fourth is the anger and hesitation. Четверте – це злість і нервування. Fifth is the delusion. П'яте – це ілюзія. After delusion, then we should remember loss of memory. Після ілюзії те, що нам треба запам'ятати, це втрата пам'яті. Loss of intelligence. Втрата розуму. And after loss of intelligence, we start suffering. Після цієї втрати розуму, образованості ми починаємо страждати. Did you understand? First is again the world outside. Чи ви зрозуміли? Перше, знову ж таки, зовнішній світ. Second is attachment and detachment. Друге – прив'язка або відв'язка. Third is desire. Третє – прагнення. Fifth is delusion. П'яте – ілюзія. Then we have loss of memory. Потім у нас є забуття, втрата пам'яті. Loss of intelligence. Втрата розуму. And then we suffer. This is the entire story of every human being who blames, who complains, who reacts, who becomes angry, who is frustrated, who is suffering. І потім ми страждаємо. Це є вся історія кожного людського створіння, і кожного, хто жаліється, хто звинувачує, хто реагує, і потім страждає. There is no one in the world who can cause me suffering, including your mom. Немає жодної людини у світі, яка би змогла спричинити мені страждання, включно з вашою мамою. So take slowly the world outside consists of 3 things. Перше, давайте зрозуміємо, що зовнішній світ складається з 3 речей. So make a list in the next session. You all should give me a list of your likes and dislikes in the world. Зробіть список, і наступного разу вам всім треба подати мені цей список ваших вподобайок і того, що вам не подобається в цьому світі, лайків, дизлайків. So our mind likes and dislikes something, it causes attachment and detachment. Отож, якщо наш розум щось вподобає собі або не вподобає, то це призводить до прив'язки або навпаки відв'язки. Lena started thinking. І Єлена почала думати. So first thing, the world outside, you see a particular thing or a person or your honey, and then you have a liking and disliking. You like something of your honey, you dislike something of your honey. It causes attachment and detachment.
Отож, перше, ви бачите зовнішній світ, якусь там людину, персону, об'єкт, потім ви починаєте собі вподобувати щось, або вам щось не подобається, щось конкретне в цій людині, і потім це призводить до прив'язки. Oleg, what you like of Anastasia and what you dislike? Олег, що тобі подобається в Анастасії, а що тобі не подобається? He says that he will do a list. You will do a list. Okay. So two steps are done in the mind. It is happening in the mind. You don't see the attachment. You don't see the likes and dislikes, but your mind starts thinking about it. And that causes the attachment and detachment. Дві речі відбуваються в розумі, і ми не бачимо цих лайків або дизлайків, і ми не бачимо цього процесу мислення, ми не бачимо цієї прив'язки, але як нам починає щось подобатися, ми починаємо про це мислити, думати, і створюється прив'язка, і от таким чином в голові. And the third step is happening in the mind, then it creates a desire in the mind. І третій крок, який відбувається в розумі, він створює наше бажання. So that desire is for seeking happiness from others. Це бажання, це про шукання або вимагання щастя від інших. How you express that desire? Oh, you should behave like this. You know, you don't love me, you hate me. Яким чином ви виражаєте це бажання? Ви кажете, о, тобі треба отак поводитися, не інакше, бо ти мене так не любиш, ти мене так ненавидиш. So if the desire is fulfilled, they both are laughing. Very good. They are understanding. It's a problem. So desire means I expect happiness from others. Отож, прагнення і мається на увазі, що я очікую щастя від інших. Lena, did you understand? Лена, вам зрозуміло? Don't be so sad. Не будьте такі сумні. So if the desire is fulfilled, I become greedy. I want to repeat it again and again, but other person is not ready at some time. So you get frustrated. Якщо ваше бажання здійснюється, наповнюється, то якщо моє бажання наповнюється, то я стаю тоді жадним і хочу це повторити і повторити, але, можливо, інша людина не готова до цього. So that makes you agitated and angry, like the mom of Oksana. She is not here. І це тоді робить вас розчарованим або злим, знервованим, як мамина Оксана. Вона не... Ой, як Оксанина мама, вона не тут. Then what happens? The loss of memory. І тоді що відбувається? Втрата пам'яті. What is loss of memory? Що таке втрата пам'яті тут? My mind doesn't think, I should not be angry. He or she is related to me. He or she is close to me. Мій розум не думає, що мені не треба бути злим, так? Тому що він або вона до мене рідні, близькі до мене. Do you get anything by becoming angry, blaming and complaining? Ви хоч що-небудь отримуєте тим, що ви починаєте сердитися, жалітися і звинувачувати? Lena, do you get anything? Да, ви чи Лена, хтось із вас хоч щось отримував від цього? How many times you blame, complain and angry?
Як багато разів ви жалілися, звинувачували і ставали сердитими? You don't get anything. So that is what is known as the loss of memory. А ви ж не отримали нічого від того. Це і означає втрата пам'яті. And then the seventh step is loss of intelligence. І потім 7-й крок є – це втрата розуму. Do you understand what you mean by loss of intelligence? Ви розумієте, що я маю на увазі під втратою розуму, освіченості? It simply means that the other person is before me. I should not react. I should not blame. I should not complain. Це просто означає, що коли інша людина навпроти мене, мені не треба реагувати, мені не треба звинувачувати і жалітися. But I do it. Але я роблю це. Then what happens? І що тоді відбувається? Suffering, suffering, and suffering. Ми заходимо в процес страждання, страждання і страждання. So I start suffering first in my mind inside, and that becomes my habit. And then, you can divorce, you can fight, you can become angry. You are always sad. Тож спочатку я починаю страждати всередині себе і повторюю це, потім це стає моєю звичкою, а потім ми сердимось, ми розлучаємося, сваримося, стаємо постійно сумні. Lena, why are you sad? Дана, чому ви сумні? Keep smiling. Продовжуйте сміхатися. Yes. Dana wants to say something. Та хотіла розказати буквально трішки просто перед зустрічю з Гуруджі. Я була сьогодні у своїх батьків, там допомагали по господарству, і стала свідком просто агресії мами проти тата. І мене це дуже збентежило, я дуже розплакалась. Це я зараз розплакалась, там я стрималась, але от я побачила оцю безпорадність, я просто не очікувала такої реакції від мами в сторону тата. І я просто трошки збентежена. Crying. Danuta says that she's a little bit confused because she was visiting today her parents and she witnessed how her mother was applying aggression towards her father. So she witnessed this aggression and she's confused. So Yeah, that is what, now find out the 8 factors. So your mother lost that intelligence and she started blaming, complaining, fighting with your husband, who is the closest person to your mom. Давайте подивимося з точки зору цих 8 процесів. Ваша мама втратила свій розум, так, і втратила цю пам'ять, так, і почала звинувачувати. Тобто вона страждала спочатку, а потім почала звинувачувати, жалітися, злитися, сваритися з татом, хто її чоловік найближчий до неї в її домі. So what should I do when someone is fighting, blaming and complaining? А що мені робити, коли хтось б'ється зі мною, свариться, звинувачує мене? You cannot do anything. Tell your mom, fight again, fight more. Мені не треба робити нічого. Скажіть своїй мамі, хай вона ще більше свариться, хай ще більше сперечається, але залишайтеся спокійними. Because she is not going to listen to you or to anyone.
Тому що вона не збирається слухати ні вас, ні будь-кого іншого. And maintain your calmness. Yeah, keep fighting. Very good. I will also learn from you. І підтримуйте свій спокій, будьте в спокої, кажіть, продовжуйте сваритись, битись, я подивлюсь на вас і повчу свої уроки. Дякую. Because your mom is not able to understand, she has already reached at the 7th stage of loss of intelligence. Через те, що ваша мама не змогла зрозуміти, не може збагнути, вона вже досягла 7-ї стадії втрати розсудка, да, тобто розуму. So now coming to the solution, is she ready to join our live session? Ask her to join. Тепер давайте до рішення. Якщо вона готова приєднатися до наших сесій, подорожі життя, запросіть її. And if she is not a seeker. Ну, якщо ні, то вона не є шукачем. And if she joins, the first step in the journey of peace and happiness begins. І якщо вона приєднається, то перший крок у щастя і спокій почнеться. Because as a daughter, you cannot guide her anything. She is not going to listen to you. Тому що як її дочка, ви не можете її ні в чому вести або провести, бо вона не буде вас слухати. She will blame you that you are taking the side of your father. Вона буде звинувачувати вас в тому, що ви перейшли на сторону батька. What is the problem? Loss of memory, the 6th step. Яка проблема? Втрата пам'яті, 6-та стадія. Why the 6th step? Because of delusion. That is the 5th step. Чому 6-й крок? Через ілюзію, через неправильне враження. Це 5-й крок. So why there is a delusion in her mind? Because of desire, lot of expectations. А чому з'являється ілюзія, омана в розумі? Через бажання, через очікування, великі очікування, багато очікувань. So her mind is totally polluted. In that state, nobody can guide unless she is ready to listen. Отож, її розум повністю забруднений, і в такому стані ніхто не може провести, хіба би вона інакше, або вона захоче сама слухати, буде готова. So don't enter into their fight. Start dancing when they start fighting. At least they will stop them. Не заходьте, не приєднуйтесь в їхні бійки, починайте танцювати, якщо коли вони починають сваритись. Можливо, вони перестануть сваритись. Start dancing. My mom and dad are fighting. Very good, very good, very good. Почніть танцювати і казати, що мама і тато б'ються. Дуже добре. Дуже. Why you should cry for them? They are fighting. Чому ви повинні плакати за те, що вони сваряться? Yes. Настя, до речі, коли мама просто, я не очікувала такого, просто пориву, я, від неочікування почала співати мантри. Я почала співати мантру Шиві, молитву Шиві. Потім я почала співати Асатома Садга Мая. Вона просто отакими очима на мене подивилася і вискочила з кухні. Вона просто щезла, її не було. А я продовжувала співати. Якось так це все відбулося. Danuta says that because of unexpectation, it was so unexpected that she started to sing mantras, and she sang mantra to Shiva, and her mother, when she heard these mantras, she just went away. That is going to happen. So I say that when you start dancing before your dad and mom, very good, continue fighting, at least they will stop.
Так, це те, що відбувається, те, що я й казав. Якщо ви почнете танцювати перед мамою і татом, коли вони б'ються або сваряться, то принаймні вони перестануть це робити. Don't be so serious. It's between both of them. Не будьте такі серйозні, це їхній вибір. So remember and think about it, make a list. I'm repeating again the 8 factors that causes all the suffering in our life. Отож, пам'ятайте і запишіть, зробіть список 8 цих кроків або причин, які призводять до страждання у всьому житті. Факторів. Did you realize, Oleg, it is not anesthesia, it is your mind, 8 factors. Олег, ти зрозумів, це не Настя, це твій розум робить всі ці 8 факторів. 100%, he says. What did you say, anesthesia? He says 100%. Oh, He agrees. Then you have to change because you are listening to me. І тоді тобі доведеться змінитися, бо ти слухаєш мене. I'm also saying to anesthesia, you both should change. І я також кажу для Насті, ви обоє вимушені змінитися. You both should change at this young age, otherwise the same problem will happen as Oksana parents, Danuta parents. Вам обом слід змінитися в цьому молодому віці, інакше всі ці проблеми, як у Оксаниних батьків або Данутиних, вони будуть ставатися. You see? So the world outside, second factor is attachment and detachment, third factor is desire, fourth is delusion. Отож, зовнішній світ, потім у нас іде прив'язка або відв'язка, потім ми маємо ілюзію, і уже після ілюзії втрата пам'яті. So after the delusion comes, hesitation, anger, or greed. Після цієї ілюзії, омани, тоді вже приходить або жадібність, або навпаки злість, розчарування. Then loss of memory, Потім втрата пам'яті, loss of intelligence. втрата розуму, розуміння. 8th factor is suffering. І всі 8 зібрані докупи. Lena is still sad. Лена все ще сумує. Все ще сумна. That's good. Let's keep smiling. Close your eyes. Добре, продовжуйте сміхатися, закривайте очі. We will do again self-awareness practice. Ми знову зробимо практику самопізнання. So eyes are closed, the mind is facing within, and the body is steady. Очі закриті, тіло нерухоме і розум дивиться всередину. And now focus your mind deep inside the heart in the space and start breathing, quick, short breathing from the chest through both the nostrils. Тепер зверніть увагу на простір всередині вашого серця і почніть дихати швидко і легко з грудною клітиною, обидві ніздрі задіяні. Quick, short breathing into the chest. Expansion and contraction of this chest should take place. Коротке, швидке дихання грудьми. У вас мають розширюватися і звужуватися грудна клітина під час дихання. Continue. Продовжуйте.
and stop this. І зупиніться. Feel the sensation, energy is flowing all around your body. Відчуйте відчуття. Зараз енергія циркулює всередині навколо тіла. And now start inhaling deep, silent and slow, first into the belly, then into the rib cage, and while breathing out, make the humming sound louder, deep and long. А тепер почніть вдихати повільно, беззвучно і глибоко, спочатку в живіт, а потім грудною клітиною. І коли будете видихати, робіть гучний і довгий, мичащий звук.
Now stop it. Зупиніться. Look at the head and the neck and feel the sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на голову і шию і відчуйте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. Move the mind on the right arm, feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої руки, відчуйте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. Move the mind on the left arm, feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до лівої руки, відчувайте розслаблення, нерухомість, чуттєвість. Move the mind on the chest and the belly, sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до живота і грудної клітини, відчувайте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. Move the mind on the right leg, feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the left leg, feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, відчувайте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. Move the mind on the entire body, feel the sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, відчувайте нерухомість, чуттєвість, розслаблення. And now remind your mind the 8 factors. І зараз нагадайте своєму розумові про 8 факторів. First is the world outside of people, place, time, event, something you like, something you don't like. Перший – це зовнішній світ з людьми, з різноманітними подіями, об'єктами. Щось вам подобається, а щось ні. So we should become aware of our likes and dislikes. Нам треба стати свідомими по відношенню до своїх вподобань і дизлайків. Third factor, likes and dislikes causes the attachment and detachment. Ці вподобання і невподобання, вони призводять до третього фактору прив'язки і відв'язки.
Now comes the third factor, because of likes and dislikes, and it leads to attachment and detachment, and that results into desire. Отож, наші лайки і дизлайки, які приводять нас у прив'язку або навпаки відв'язку, приводять нас у бажання. Це результатом і є наше бажання, прагнення. So what is that desire? That this person, this event, this place will give me happiness. This causes the delusion. Тож, яке це прагнення, яке це бажання? Це те, що оця людина, оцей об'єкт або оця подія зробить мене щасливим. Це і є ілюзія. So what is this delusion causes? The fifth factor. Отож, що це така ця ілюзія, омана? So delusion means I see happiness in others where it is not. Ця омана, ця ілюзія означає, що я бачу щастя в інших, а де його там нема насправді. But my mind forces me, no, find the happiness in there. And that makes me angry, agitated, reactive. Але мій розум, він продовжує наполегливо мене туди штовхати і казати, ні, шукай там щастя. І це ж і робить мене злим і знервованим. I forget the happiness is not there. This is what the loss of memory is. Я забуваю, що щастя насправді там нема. Це і є оця втрата пам'яті. And my loss of memory causes a trouble in my intellect. І моя втрата пам'яті, вона призводить до проблем уже з інтелектом. So there is a loss of intelligence. І тут уже є втрата розуму, розуміння. What is loss of intelligence? Що це таке втрата розуму? I start fighting with those people who are very close and near to me. Я починаю сваритися з людьми, які дуже близькі до мене. And that results into the eighth factor, that is suffering, suffering, suffering. І це призводить до 9-го фактору, що означає страждання, страждання, страждання. Now become aware of the breath going in and out. Тепер усвідомте дихання, яке заходить і виходить. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, on the left hand. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку. Lift your both the palms, place it on your eyes. Підніміть обидві руки, покладіть їх на очі. Know your experiences, bring the hands down. Усвідомте свої відчуття, опустіть руки.
Bring the hands down. Are you in a state here? Thank you. I am very calm. I had some thoughts during humming sound. I even don't remember them. And after humming sound, I think I was a little bit struggling with humming sound. Sometimes I have sore throat and yes. But It's mind hard. was not struggling. Mind was calm. Yeah, just physically. Remain calm. Start dancing if Oleg becomes angry over you. Залишайся спокійною, починай танцювати, якщо Олег сердиться. I'm afraid it makes him more angry. Don't worry about it. Don't worry. It will never happen. Я кажу, що мені страшно, що це ще більше його розізлить, а Гуруджі каже, щоб я не переживала, бо такого не станеться. At this young age, you start fighting. What's a life? Lena, how are you? Guruji, thank you for practice. Моє тіло дуже розслабилося, були якісь такі приємні, навіть дивні відчуття фізично по тілу. Продовж практики трошки заважав різний потік думок, і трошки були, як завжди, мене трошки підкидало. Lena is very thankful for the practice, and she had a lot of different interesting and pleasure feelings in her body. Also, she had a thought flow, and she was disturbed by this thought flow during the practice, but she is relaxed. She is relaxed. So repeat this practice this week. Think of your likes and dislikes, and your problem will be over. Повторюйте цю практику цього тижня, думайте про ваші вподобання і невподобання, і це мене. I could see her. Thank you. She's a little bit relaxed here. Yeah, I'm so sorry, you could see her. I see Lena, she's a bit relaxed. Я бачу, що Лена трошки розслабилась. Are you Oleg? Дякую, Гуруджі. Мені вдалося дуже добре розслабитись. Тільки на початку я щось не міг був зосередитись і літав трошки в думках, а потім вже зосереджувався на тому, що говорить Гуруджі. І так зосереджувався на одній думці, що вже пропускав наступні трішки. Але загалом теж трошки підкидувало, але загалом все добре, гарні відчуття зараз після. Дякую. Oleg says thank you, and he also he says I was flying sometimes a little bit at the beginning, but then he concentrated at your voice, and he could concentrate at one thought for some period of time, so he missed others next thoughts, but he got relaxed very well, and he also has a little bit of jerks. I forgot about Yelena. Yelena also told that she had these jerks. So when you have jerks, you did the practice very well, and it is releasing your impressions, the past impressions. Коли вас підкидає, то це означає, що ви дуже добре робите практику, і таким чином відпускаються ваші минулі враження. Keep doing it. Make a list. We will discuss next week. Продовжуйте це робити і зробіть список. Ми це обсудимо наступного тижня. And now comes these two girls, Danuta and Oksana. Тепер ці дві дівчинки, Данута і Оксана.
Guruji, thank you, the practice. Уроки англійської з Анастасією. Дякую за практику. Я дійсно зараз розслабилася. Стало, знаєте, все як по поличках, все розклалося швидесенько. Тіло розслабилося. Коли ми дихали, в мене з'явилася повна темрява, і в цій темряві з'явилася маленька дівчинка. Я розумію, що маленька дівчинка – це я. Потім разом з диханням ця дівчинка почала зростати. Вона виросла в велику дівчину. Я зрозуміла, що це я. Потім мене трішки заболіло під лівим ребром, я звідти почала видихувати, і я побачила просто, як виходять клуби диму з цього місця. Потім у кінці настало повне розслаблення, але перед цим я повернулася в той самий момент, де сталася оця перепалка з батьками, в ту саму ситуацію. Я почала танцювати, як говорив Гуруджі. Я почала танцювати, і я побачила, як батьки просто заспокоїлися. Кожен пішов своїм шляхом. Ось якось так цікаво відбулося. Дякую. Danuta says thank you for the practice, and she had a different experience today, and she saw herself as a little girl in the darkness. She understood that it was herself, and she also saw like this little girl was growing up, and he had a little bit of pain under her left rib, and at the end of practice she mentally came back to the situation with her parents, and she mentally started to imagine her dancing during their argument, and her parents calmed down and went each their own way. Yes, that's all. Yeah, feeling that you are becoming a little girl, it means the purification of the mind is taking place. Якщо у вас є відчуття, що ви стали маленькою дитиною, відчуваєте, то це означає очищення розуму. We should learn in our daily life and living how not to be influenced, dictated by the anger, hesitation of others. Нам треба навчитися в нашому щоденному житті зрозуміти, як не чути мене, як не піддаватися, не реагувати на інших, на злість інших, так, як не реагувати на це. So it is not for a single day, it is once and forever that I'm not affected by anybody's anger, blame, complaint. І це не тільки на один день, це раз і назавжди. Я не підвласний, хто б не жалівся на мене, хто б не скидав на мене свій гнів чи злість, мені все одно. And once you reflect on these 8 factors, this will happen. Як тільки ви усвідомите і відобразите ці 8 факторів, які сьогодні були у життях, ви їх введете, то це відбудеться. Дякую. Оксана. Thank you very much, Guruji. Thank you. Було багато думок на початку, поки дихали, поки було мукання. Але в якийсь момент, знаєте, настає така чудна точка, коли ти такий думаєш, якось щось там ти такий на грані, а потім так раз, і ти тіло не відчувається, благість і все. І саме в той момент Гуруджі почав розказувати про ці 8 сходинок, як це все відбувається. І в мене, знаєте, так було близько і рідно, бо ми колись опрацьовували з Гуруджі на початку практики індивідуально це. І він давав цю лекцію мені, я пам'ятаю, я виписувала, опрацьовувала, обдумувала, переслуховувала. І тепер це було ці теплі відчуття з того періоду, там років 3 тому. І зараз вони відновилися, але це було глибше і, мабуть, мудріше. От якось так. Дякую, Гуруджі.
Oksana is very thankful, and she says that she also had a lot of thoughts at the beginning of practice, and but she was thinking, and then just suddenly everything stopped. She didn't feel her body, and she had no thoughts. And then you started to explain about these 8 factors, and she remembered time when she visited your first maybe or her set of her first lessons with you, and you also explained this, and she got these memories back, this warmth feeling, and she understood these principles deeper today. So when you understand these principles, you are always in peace now. Finished. Якщо ви зрозуміли ці принципи, ви тепер завжди у повному мирі і спокої. Все, завершено. And every time you do not understand, and again you say that I understand. І кожного разу, коли ви не розумієте, ви потім після цього розумієте, що ви розумієте. І кажете, ой, я опять зрозумів. Think of it, and continue the practice. Продовжуйте практику. Beautiful. So we will meet again. Let Danuta also bring her mom. If she joins, it's okay. If she doesn't join, that is also okay. Where is the problem? Ми зустрінемося з вами наступного разу, і дозвольте Данутіній мамі приєднатися до програми. Якщо вона приєднається, це добре. Якщо вона не приєднається, це теж добре. Нема ніяких проблем. Ну так, це трішечки проблематично, бо вони в селі, і в них інтернет